Aujourd'hui, ces femmes et filles sont conscientes de l'importance et de la nécessité de leur participation politique pour contribuer au développement de leur pays et de leur communauté. Mukenyezi w'umurundikazi ni byiza ko agira uruhara muri politiki kuko burya biramuraba gutsimbataza amahoro n'umutekano kuko iyo habaye ibibazo abakenyezi barashikirwa cyane. Rero bisaba nabo yuko bajamwo bagaparticipa kugira ngo bashobore kugira ico baterereye kuko barabona ibintu byo byaragenze nabi nabo bipfuza ko byohinduka. Aho mu kenyezi ari ashoboye kuronka ahavugira bishobotse akabafite uburenganzira gufata ingingo arorohereza abene gihugu mu gihe mugabo umuntu aba ari mukuri hanyuma utari mukuri nawe biroroha kumufasha kuva mu ntumbero itariyo ntarenganya ntahengamira. Beaucoup d'obstacles entravent encore la participation politique de la femme burundaise. Ces entraves sont plus liées aux normes socio-culturelles qui régissent le système social et même politique et économique. Nonobstant, elle parvient tout de même à poursuivre son engagement. Abagabo benshi bazi yuko umugore yagiye muri politiki abagiye mu bindi bintu. Umufasoni agiye mu mabanga y'igihugu nta kindi gishashe kujanye n'imico n'imigenzo yiyo bagiye guhindura. Aguma umufasoni mu rugo hanyuma agafata umwanya wo gukorera urugo n'umwanya wo gukora ivyo bindi vy'igihugu. Gabo mu gihe muba muvyumva kumwe n'umushinga ntayi wawe ivyo bikorwa murabisangira hanyuma bikagenda neza. Mukeshimana Jeanne aho bamariye kumugomwa kugira ngo bamushire imbere mu bashaka kurongora umutumba yaje ngaha utwara hari abagabo gusa bahora bahatwara kandi hari ibintu byagiye bibananira we yashoboye gushobora nk'akarorero ibarabara riza ngaha nyine kwikomine ryari ryabaye ribi cyane ryari barabara rigeze ahantu habi nta ambirasi yatora urwaye mushike nta moto yaza ngo ishike ngaha ntawo turako yaza ngo ishike ngaha kandi tuyifise ari imwe twe dufite imodoka imwe n'ubwa ya leta ishika ngaha. Abakenyezi kenshi barahimirijwe kuja mu mashira hamwe kugira ngo bashobore kwisununura ko twarabonye ko igihugu cyacu cy'u Burundi nakare cyari ciza mugabo turifuza ko bwo babufise ubwo bandanya bugira ishusho nziza no gusumba uko byari na cyane cyane twifuza amahoro n'umutekano nabyo mu kubironka byoya bituraba twese umwe wese abigiramo uruhare. Uburundi nifuza kubona mu myaka indwi n'Uburundi burimo abenegihugu batekanye, Uburundi burimo abenegihugu baronka ibyo bafungura bikwiye, Uburundi burimo abenegihugu abana bashobora kwiga kandi bakiga amashuri maremare bikwiye, Uburundi abenegihugu bashobora kwivuza biboroheye. Hari abantu usanga ava nko ku birometero bingaha aja kwivuza ahantu kure. Nifuza kubona ari Burundi butekanye kandi buteye imbere kandi abantu bafatanye mu nda. Ibyabaye muri kahise simvuze ngo tubyibagira ariko bitume dutegura kazoza bibi ntibizosubira ariko byiza twakoze bigume bibandanya gutera imbere. I'm Inas Milud. My people are the Amazigh, and they are the indigenous inhabitants of Libya. I was born in 1990, and I grew up in Yifrin, a small Amazigh town in the Nafusa Mountains, hundreds of miles away from Tripoli. In 2016, my friend was gang raped by an armed group on her way from Tripoli to Nafusa Mountains with her brother. 5 armed men stopped her and they beat her brother and they assaulted her.
They told her that Amazigh women deserve to be raped. I have known many others, both in my personal life as well as through my work, who have been the victims of gender-based violence, and their stories remain shrouded in silence. Chronic underreporting due to stigma, fear of retaliation, and a lack of trust in the judicial system fuels impunity for perpetrators in all sides of the conflict. For many in Libya, internal displacement has become a permanent feature of life. 40% of the 1 million international migrants in Libya are women, denied basic human rights necessities such as food, shelter, and medicine. Displaced women and young girls and boys are especially vulnerable to violence. They are abducted, raped, often multiple times, by different perpetrators, including by armed groups as well as state actors. Stop the sales of weapons that are being used to perpetuate the violence, including sexual and gender-based violence. All member states must uphold international law, including the Arms Trade Treaty, and enforce the UN embargo on all weapons sales to Libya. Recognize the gender impact of arms, security sector reform and disarmament, demobilization, and reintegration are urgently needed. Investigate all allegations of sexual violence promptly, impartially, and fully. When you can't find your environment, create one, make one for yourself. Because as a young, ambitious person who's living in this place where it's very unstable, I believe that you can't rely on governments or policymakers. You've got to get out there and make things happen for yourself. And this is what I did. I had to build my own environment. And so away from all the politics and away from the fighting, I took a step to join a local NGO called Makers of Hope. And we focused on young people between the age of 14 to 19 years old, because we didn't want them to be led down that same path as those young men that I saw in the streets. And so we gave them a different kind of education, one which is not available at schools. And we gave them world problems like injustices, climate change, and poverty, and where they forgot about their gender differences and they got together to solve these world problems. Because what matters is not the circumstances, but your attitude towards them. So just remember, giving hope in itself is an act of change. Seeing the suffering of Libyans on the hands of Gaddafi's forces have made me be in a very dark place. And one night I was reflecting on all this rage and anger and hurt, and I thought that this is not me. So the next day I went to the doctor and I volunteered to be a nurse for Gaddafi's forces soldiers. I thought I was punishing myself. I didn't speak to them. I didn't look at them. I wore a bracelet with the opposition flag so that they know which side I'm on. Until one very early morning, I was giving a round of antibiotics, and this young man looks at me for the first time since I've worked helping them. He looks at me, and I looked back, and he said, "You make me feel inhuman." And what I saw was me. He had the same pain, same bewilderment. And I realized then that we were both Libyans, drawn on opposite sides as enemies of a war that we didn't decide, we didn't plan. I know it's hard to sit and have a conversation with a person very different, and you might even consider as an enemy. But at the end of the day, unless you believe in violence, they are part of a solution.
We all, and they, stand ready to change the world. And there is so much more that needs to be done. Women and girls are still the ones who suffer the most in situations of conflict, and crisis, and instability. Now, a few statistics have already passed, sadly, in a way also in the beautiful songs we heard. 1 in 5 women refugees experience sexual violence, and I believe this is an understated statistic. Women and girls together make up 72% of all the victims of human trafficking. In natural disasters and their aftermath, women die in far greater numbers than men. This, of course, is why 20 years ago the UN Security Council adopted Resolution 1325, which calls on all actors to increase the participation of women in peace and security efforts. But by participation, it's meant that you have a say, that you decide, that you lead, that you choose, and that you can hold others accountable. But 20 years on, despite many efforts, local and international, we do not see the promise of that resolution translated into meaningful change. Actually, even worse, women are still not at the negotiating table. How can you ever conclude a meaningful, inclusive peace deal when half of the population of a given country are excluded from the negotiation, or at best, in a side room for a so-called women's conversation? It's not wrong, not only wrong, it is plain stupid. The impact of sexual violence on both individuals and communities is immense. Victims suffer physical and psychological breakdown, stigmatization, and are often full of anger and frustration. Coupled with fear of reprisals, victims, majority of whom are women, silently suffer the consequences. Efforts to cope with the trauma when there is no psychosocial or medical care can result in dependence on the abuse of drugs. Human rights defenders who seek to fill the gap in services or speak out against sexual violence are recently being targeted and accused of being spies and traitors. It is time that the Security Council is reminded of the atrocities committed not only in South Sudan, but in Syria, Yemen, Myanmar, Mali, and other conflict-affected countries. We cannot allow these human rights violations go unnoticed and unpunished. Perpetrators of sexual violence and those with command and control responsibilities should not be shielded from justice. Lack of justice only enables continued conflicts. Mr. President, if we want to build lasting peace and security, we need women. It is as simple as that and makes perfect sense. And all of us present here support that. Mr. President, in conclusion, I think we have run out of excuses. We know, so we now need to act. Let's make women participate. Let's protect those who do. Let's listen to them and let's empower them. Women are ready, so surely we should be as well. And together we can make inclusive peace a reality. Thank you. During my takeover office for town clerk, I was so excited. It gave me really that courage to be who I am. Because before I joined the Champion of Change Club, I was so scared, I was not confident. And with this club, it has really encouraged me to be assertive, to be confident in the community, to talk with other people, with the leaders even around,
this country. Whenever you change one life of a woman, but you change thousands of women, that is per day. So which means if we change our women, we will change the whole society, and we will see that there will be peace in South Sudan, and also let them value the value of women in all doing their decisions should be respected. When I took over the office of town clerk that day, I was so excited. I never felt even to leave the office that moment. I had wanted to spend a whole day there because I got a lot of fun there with the chiefs, the head chief and the bomber chiefs around, even the commissioner. What I experienced in that office of the town clerk, people are really confident, they're social to each other, they solve problems. But I know that one day, one time, a woman will also lead in that office. I really want we girls to be empowered. Through Plan International, we girls have been empowered a lot, really. I've been moving even to radio talk show with my honorable members of parliament, and I've encouraged a lot. We have talked about early marriages, about the COVID-19, and about alcohol consumption with these young girls and boys, more especially the going school, decent students and pupils. We girls, we need to be empowered because we are equal to men. Although they say women are made out of men's rib, it's true. But we women and young girls need to be given this opportunity of taking offices, not only for one day or 1 week, but at least for some years, so that we can feel in the community that we girls, we are really given that chance, and that we can lead even men in this world, not only men to lead. We young girls, we should be given support also in this country. Let us value our women, that they are the generation for tomorrow, and they are the people who will be the one to prepare for the everlasting peace for this nation. They do say one person can change 1,000 of people in one day. So this is what I have. Thank you so much. ساهمت الحروب والسياسات القمعية للنظام السابق في العراق في انتشار واستمرار العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، إلا أن السنوات التي تلتها بين عامي 2003 و2018 شهدت بدورها تصاعداً خطيراً في وتيرة هذا العنف نتيجة النزاعات المسلحة. لم تنجح الجهود الحكومية لتحقيق العدالة في التصدي بطريقة منهجية ومجدية لأثر العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها النساء، كما لم تنجح في تسليط الضوء على أنماط الاعتداءات التي واجهناها. نتيجة لذلك بقيت الانتهاكات ضد النساء غير مرئية إلى حد كبير، ولم تظهر أي رواية مشتركة بشأن التاريخ الطويل من سوء المعاملة والعنف ضد المرأة. والواقع أن كل مجموعة تمسكت بسردها الخاص، مما ساهم في تفاقم الانقسامات وعرقلة الاعتراف بما واجهته أو عانته الأخريات. من هنا قامت منظمة أمبيونيتي ووتش وجمعية الأمل العراقية بتدريب مجموعة من الناشطات العراقيات من 4 محافظات في العراق: بغداد، كركوك، صلاح الدين والبصرة، على مهارات محددة لمساعدتهن على إجراء مقابلات مع ناجيات من العنف الجنسي بطريقة مهنية وأخلاقية حساسة لأمن الضحايا. الهدف هو مساعدة الناجيات على سرد قصصهن المسكوت عنها والمساهمة في توحيد السرد حول هذا النوع من العنف. بعد تدريب دام 5 أيام في بيروت، عادت النساء إلى مناطقهن وقمن بمقابلة عدد من الناجيات. اختلف تأثير هذه التجارب على المشتركات والناجيات. بالنسبة لإيمان من كركوك، لقد شعرت بمدى الأذى الذي يتركه مرتكب العنف على المرأة، فقد اكتسبت قوة من تجاربهن وتريد أن تكون صوتهن الناطق من أجل إنصاف الضحايا ومنع الجناة من الإفلات من العقاب. وقامت ضحى من بغداد بتنظيم جلسة مصغرة توعوية لشابات من المنطقة في بيتها وتوعيتهن بمخاطر العنف وعدم الكتمان عنه.
تم تشجيعهن أيضاً على اللجوء إلى المنظمات والجهات المختصة. وتقول زينة من صلاح الدين إنه خلال آخر مقابلة للناجيات كن يتحدثن بأمل كبير وينظرن للمستقبل بنظرة متفائلة بعد الدعم النفسي الذي قدم لهن، كما ينوين البدء من جديد. وتؤكد إيناس من بغداد إن مشاركتها في الورشة غيرت الكثير من المفاهيم الإنسانية لديها تجاه هؤلاء النساء. حاولت عكس هذا التغيير على كل محيطها من الأهل والأصدقاء والزملاء، فهي دائما تشارك تجربتها مع الآخرين وتشدد على ضرورة الابتعاد عن إطلاق الأحكام على الناس، فلا يمكن للإنسان أن يسلك هذه الطرق لو توفرت له بيئة آمنة خالية من العنف والاضطهاد. فعالیت‌های انجام شده، برنامه آگاهی‌دهی در مورد حقوق قانونی اتباع زنان و مردان مطابق مواد قانون اساسی کشور که حقوق و وجایب شهروندان را بیان داشته است، در نخست برای 30 تن تغییر دهندگان صاحبی شامل پروژه اجرا و تطبیق و توسط آنان برای مستفیدین در قریه‌جات تحت پوشش برنامه برگزار گردید. برنامه آگاهی‌دهی در مورد شناخت قطعنامه 1325 و در این برنامه اشتراک کنندگان حمایت‌های بین‌المللی مشارکت‌های زنان را در تمام سطوح و در تا اشتراک کنندگان بتواند مفهوم و جایگاه دادخواهی را در دین و در قوانین ملی دانسته و شناخت از ارتباطات و مفهوم آن دریافت نماید. آگاهی هرچی بیشتر مردم برنامه آگاهی‌دهی توسط رادیوی محلی در بلخ و خصوص ولسوالی دهدادی ارائه گردید. بچه دان کوچهشان بسیار فغان و بعد حال و روز داشته. در این جریان ما سر خوردم. بعد از این کمی برنامه هایی که پروژه کپا که ما گرفتیم، این برنامه ها رو که گرفتیم، این بالاخره که اینجا ما سر خوردم، این بچه رو به هر قسمی که ساختم مقصد داخل خانه کردم. از کوچه کلاگ مردم رفتن و این بچه رو گرفته داخل خانه کردم. همین قضیه که در گردن هیچ نمیگرفت بچه، بالاخره توسط شورا و 4 نفر حل فصل کردیم و بالاخره در گردن یک قبولاندیم که باز بالاخره در جریان همین صحبتاش گفت که خودم این کار کردیم. باز 60 گرفتیم. پدر و مادرش هم امروز روز ما خواستم، باز پدر و مادرش هم کت زهره انجام داد. پدر مادرش هم باز مادر خودش هم بود و اینا هم بود. همین قضیه را حل فصل کرد پیش پدر و مادرش، در گردن گرفت، قبول کرد. با بالاخره یک اسناد ما برای ساختیم که یکیش در شورای زنان روان کردیم، یکیش توسط ولسوالی روان کردیم و یکی دیگه‌ش هم La femme est née pour maintenir la paix, pour garantir la stabilité, pour garantir la protection. Elle pourra permettre à ce que son avis soit pris en considération pour une solution alternative et non pas pour pouvoir poursuivre dans la guerre ou dans les conflits. Le gouvernement de la République est résolument engagé pour la mise en œuvre de la résolution 1325
Et voilà pourquoi il existe au sein du ministère de Genre et Famille le secrétariat national de la résolution 1325. Voilà l'implication du gouvernement dans ce sens-là, pour empêcher, pour décourager et réduire la recrudescence des violences sexuelles en République démocratique du Congo. هر انسانی در بعد از اینکه سن خردتکمیل میکنه، مثلا سن عقلانی و قانونی خردتکمیل میکنه، اهداف خاص مشخص خود داره که او باید چیکار بکنه. خب من در اون وقت متعهل بودم. خب شاورم کسی بود که مرا حمایت کرد و مخالفت آنچنانی نکردم. مخالف بودم، میگفتم مردم دیدگاه منفی دارن، مشکلات هست. هدف ما بیشتر این بود که برای قشر جامعه که زنها هستند و بیشتر در کشور ما مرد سالاری هسته، بنا به دلایلی بود مردها میرفتن رقابت میکردن، باز تا ما خبر میشدیم بستر از ما میگیرد. اما نمیخوایم که مثلا وقتی ما لیاقت داشته باشم، توانمندی داشته باشم، شایستگی داشته باشم، هیچ ضرورت نیست که مردها برن جایگزین بشن، برن به کابل کار خود درست کنن و من بس بیام خدمتی اینجا کار کنم. انا خانمی بودم که تانستم بعد از اینکه مدیر متقاعد شه، چون بستم اوناسیه بود، و اولین خانمی بود که تونستم حق خواب بگیرم و بست اشغال کنم. نه تنها در بخش پلیس، مثلا در هر بخشی که آدم وظیفه بگیره. خب یا تقریبا 13 سال پیش شرایط فعلی فرق میکرد. مثلا من در سطح هیئت رهبری هستم و خود جناب شخص قماندان سوم امنیت و هیئت رهبری احترام خاصی هم برام دارن. او یک گپ علیده هسته، اما مشکلات اصلی ما که کمبود تشکیل می داشته باشیم به بخش ترفیعات که توجه نمیشه، چی بر مرد باشه چی بر زن باشه. وقتی کسی مدیر حقوق بشر شد تنها نمیشه بگه مختص بر خانم ها دارم کار میکنم. جندر که شد یعنی تساوی بین مرد و زن هسته. نسبت به سالهای پیش که نگاه میکنیم، چون جلب و جذب ما بیشتر شده، پس یعنی خانم ها به این باور رسیدن که اونا پذیرفته شدن که میان به مسلک پلیس. جلب و جذب زنها بیشتر شده و خود اینا با علاقمندی خود میان به مسلک پلیس میکنن. یا آرزوهای در قلب از اونا نهفته است، خداوند اونا رو کامیابی بره، از اونا چی دختر است چی بشه کامیابی بره از اونا بده و در همون راستا بتونن واقعا مستر خدمت درست باشن برای مردم و جامعه. In the Democratic Republic of Congo, 48 women, girls and babies are raped every hour. Thousands of survivors gather to bravely break their silence against this weapon of war. The National Movement of Survivors of Sexual Violence in the DRC. They had an idea to make a fictional movie to explain the atrocities they experience and that they continue to survive even several years after rape. And they made it happen. Through stigma, rejection, disease, they combined forces with Congolese filmmaker Macheri Ekwa, young prodigy of international cinema. Together, they have decided to push their fights even further.
Several members of the movement also were actors in the movie inspired by their own stories. During 3 weeks of shooting, the movie became a sort of therapy for many of them who had to push their emotional limits in order to make the world understand that it is time to get up to say stop to all these atrocities. It is time for every Congolese, men and women, to raise their voices against this machine of destruction that is lasting generations. Tulipoteza yote. Mimi nilipoteza yote. Maisha yangu, masomo yangu mama. Nimezarauliwa katika mwingine. Oni, sisi tunakuwa kama watu hatuna maana katika mwingine mama. Tunapenda nimpende mtoto. Siwezi kumpenda mama, siwezi. Kila kumuona mama, nakumbuka mambo ambayo napenda kusahau. Siwezi. Kimya binti yangu. Nilikuzaa kwa upendo. Nikakupenda. Nilikuwa pale juu yako kisha na kabla ya mambo yaliyotokea. Kimya. Inatakiwa utafute nguvu ya kumpenda binti yako. Na mnakamata mtoto wangu. Mumemuita nyoka. Ndio. Ni nyoka. Nilimzaa kwa njia ya ubakaji. Ndio. Lakini nawaambia sitaki tena mumuite nyoka kukisi mulikuwa namuita wakati iliyopita. Kwa sababu haiko jina ambalo mimi nilimupatia. Jina lake ni Mungu. Mie kutoka Burundi, nilitoka juu ya mashida. Mie nilikala hapo nikakosa babangu na mama. Bakakufa tukabakia mie na kakangu. Kisha mie bwana pako graso moya kanibaga. Mie nilivishinda juu. Nilifika huku nikaanza ile mafundisho ya She Deals. Ikanifundisha kweli nikasahau vile vyote venye vilikuwa huko. 1, 2, 3, 4. Wende mbele. Venye nishabadilika hemo. Mie nilikuwa hapa na kuwaza venye vilinipitia. Hakuna ingine mawazo ilikuwa mkichwa. Na venye tuko pamoja mkiangale. Siwezi kumsemesha juu ya hiyo shida. Na mtoto akinikulaga nampiga sana.
Pako na siku moja walitaka kunifunga juu ya kupiga mtoto, nimpiga tena nikamuumiza. Nikasema wewe mshenzi, wewe mbavu. Lakini kuanzia hiyo siku nilienda kujifunza kwa hiyo mafundisho. Na leo sipigaki mtoto, kila mtu namsemesha, kila mtu namsemesha. Lakini hiyo siku singekuwa nasema. Burundians Women for Peace and Development est une organisation internationale non gouvernementale créée en 2001 par des Burundaises exilées en Hollande, avec comme leader Madame Stéphanie Banzendoré. Dans l'avenir, le Centre Amaholo voudrait élargir sa zone d'action pour faire profiter son expérience et des autres membres de la communauté burundaise. Nous aimerions émerger aussi dans d'autres provinces pour que cette mission qu'a nos femmes leaders ici puisse aussi donner des leçons à d'autres. Que ce ne soit pas seulement la femme de Kirundo, mais la femme burundaise en général, qu'elle soit autonome au niveau économique. Comme ça, la participation de la femme va être positive au pays. Ajoutons que le Centre Amaholo vient d'avoir l'autorisation d'ouvrir une radio communautaire qui va émettre à partir de la ville de Kirundo. Cette radio est considérée par le Centre Amaholo comme un instrument qui va beaucoup contribuer dans la consolidation de la paix et le développement. Tena wikangwe twahageze yemwe